bro. Hi, Miss. Yeah, nice to meet you. How are you today? I'm good. Thank you. Hmm? And you? Pretty well. No, Oh. not pretty well. Actually, this afternoon I went to the doctor and the doctor diagnosed me that get a symptom of typhus. Yes. Oh, yeah. Oh my So God. I need to take medicine for the bacteria. Oh, Bacteria. The what is it? The antibiotic is yes. Mm. special kan for typhus. This afternoon I went to the doctor because I felt painful all of my Oh. body. Jadi kayak pegel-pegel semua, terus lemas, terus pahit di lidah. Terus dokternya bilang, oh ini gejala tipes, masih gejala belum tipesnya ya. Gejala. Cepat, cepat, Hmm. cepat. Nah, terus diresepin. Untung cepat ditindak ya, Miss. Because I have already felt this condition 3 days, for 3 days, 3 hari. Terus Oh. hari ini tuh bener-bener lemes. Yang pagi I never Hmm. slept. Jadi pagi Hmm. itu saya nggak pernah tidur. Jam Oh. 8 itu saya tidur, guys. Oh. Berarti kan ada yang wrong Ada with my something body. ya. Nah, What's wrong for your body ya, Miss? iya, kok jam 8 tidur ini kenapa? Saya jam 8 itu tidur. Kebetulan nggak ada kelas, membernya nggak bisa datang. Jam 8 sampai jam 9 itu saya tidur. Sejam. Wah, ini. Wah, kalau nggak cepat ke dokter, udah. So, I went to the doctor in the afternoon. Pas kebetulan 2 jam, saya kontak the doctor, I contact my friend. Udah, wah udah sini. Udah dilihat, diperiksa. Oh, aman semuanya. Oh, only this one. So, 3 days kalau nggak ada perubahan berarti check up. Aduh, check up darah muales sih yang check up ini kan. Tahu penyakitnya kan kalau check up. Terus disuruh check up lengkap, check up darah, check up urin lah. Itu. So, teman-teman harus jaga kesehatan. Jangan makan sembarangan. Oke, Miss. Betul. Ya, I bought many snack outside. Jadi saya itu jajan terus seminggu sebelum I got this condition. Monday cilok, Tuesday siomay batagor gitu bener. Seminggu full. Itu pokoknya jajan-jajan yang di luaran sana. Bener guys. Nah, kalau nggak mau kena virus tipes, nggak usah jajan yang aneh-aneh udah. Nah, Very healthy. very healthy, not healthy. Nah, kill your wallet, kill your pocket. Daripada ngabisin duit buat beli obat kan, Iya, mending beli benar. yang lain. Nah, jaga kesehatannya ya, keep your health. Jaga kesehatan itu wajib. Oke, Vitamin perlu. Karena sekarang apa yang kita makan itu tidak mencukupi kebutuhan vitamin D. betul. Oke. Teman-teman taking vitamin nggak? Do you take vitamin pills? Ya paling gampang Eh, Enervon C lah. iya. Paling Blackmores kalau saya, Miss. Wah, itu yang bagus, yang murah aja Enervon C. Vitamin IP, Miss. Ya IP lebih murah itu. Nah, udah sama kok sama. Hmm, karena emang Not, udah biasa di Blackmores ya, Miss. iya, iya, no problem. Actually, you need to consume vitamin, but not every day. Yang kemarin kasusnya kan ada itu influencer. Apa tuh, Miss? Influencer yang minum vitamin berapa biji jadi satu. Oh iya iya yang terlalu banyak itu ya, Miss. Yang katanya bisa makan semuanya. Mm-mm. I see, I see. Yang rambutnya keriting nggak sih, Miss? Kalau nggak Iya, salah. I see. siapa itu? I see. Aku aku blok, maksudnya bukan aku blok, aku skip kalau ada kontennya dia karena kontennya kan dia menunjukkan kalau dia itu ya, sorry to say I do not support, sorry ya, sorry to say ini menyebutkan kaum yang seperti itu kan, dia sebagian kaum yang seperti itu. Nah, so I don't like it. Kan dia bereaksi keras yang ada salah satu brand kalau mau kerjasama dengan brand itu tidak boleh
apa LGBT. Nah, terus reaksinya dia kan keras banget kan. Oh, Oh, membantah mm-mm. gitu. Ya, terus ya udahlah itu. Itu sosial media. Kenapa? Why I have TikTok account? Ya cari itu yang viral news itu. Akhirnya banyak yang nge-stit, apoteker, dokter explain about oh vitamin untuk tubuh itu yang ini loh, ini D berapa, D3 lah, apalah itu di-explain semuanya. Gitu. So we know about that. Karena the fastest spreading rumors, gosip, fact itu sekarang adalah TikTok. Bener kan? Benar-benar. Sosial media yang paling cepat menyebarkan gosip, fakta, apa rumors itu Iya. adalah TikTok. Tapi you have to control yourself. Teman-teman harus control self-nya. Kalau nggak bisa ya you will spend much time scrolling TikTok. Oke, so back traveling. Udah kita ngomongin traveling aja deh, enak nih traveling. You like traveling, guys? Yes, very like. So you It, love it traveling is much? my hobby. Traveling. Waduh, aku juga suka. That is my hobby when someone pay for me. Ya, that is my hobby when someone pay for me. Kalau Gretongan. kalau seseorang bayarin buat saya, caranya Tuh. gimana? Work. Nah, work by traveling gitu. And I got many times. Nah, jadi saya Mm-mm. ambil kerjaan yang ke Jogja, ke Solo gitu sambil traveling kan. Yeah. So we learn about vocabulary related to traveling. Do you like traveling, guys? Yes, Mm-mm. I like Mm-mm. Yeah. I like Uh, atau I do yeah, I like. do. I I do do. dong. I do. Do you travel by private transportation? Yes, I do. Mm-mm. Okay. So what is the most beautiful city in Indonesia? City ya, city. Bali. Hmm. Bali is province. This is city. Bandung. Mm-mm. Bandung. Oke. Ungaran. Yogyakarta. Ungaran. Oh, I like nasi goreng Ungaran. Nasi goreng babat Ungaran. Enak banget tuh. Aneh nasi goreng Ungaran ini. Kasih air, guys. Khas. Iya. This is the reason I like traveling itu because of culinary reasons. Saya ke Ungaran itu cuma pengen tahu nasi gorengnya. Nasi goreng dikasih air, guys. Porridge. Bukan. Ya bentuknya nasi goreng, tapi dia masaknya pakai air. Kalau kita nasi goreng kan nasinya udah gitu doang. Enggak, di Ungaran itu pakai air. Dikasih air. Tapi delicious, enak banget. Apalagi nasi goreng babat Ungaran. Wah, you have to try. Ya, Ya, kalian Sis, harus mencoba ya. aku udah kok, Sis. Ketagihan saya. Babat double. Nah. Enak, tapi bukan porridge. They use rice, mereka pakai nasi. Tapi ketika cook rice, kita kan cuma digosreng, udah. Tapi kalau di Ungaran ditambahin air. Aneh kan? Nasinya nggak lembek, enak. Tapi itu special from Ungaran. You have to try. So, Ungaran, for me, Temanggung is the best city. Yeah, the most beautiful city, Temanggung and Yogyakarta. You know the reason why I say Temanggung is the most beautiful city? Calm. And there are many retirement people live in Temanggung. So it's a slow living. When you want to have slow living in a small
what is it, town, Temanggung is a best place. And the life cost in Temanggung is cheap. Murah di Temanggung itu, mahal di Pare. Miss Praise, Ya, the topic today is about traveling, right? ya. However, I never traveling anywhere. You should. But, I want to travel in social media. No, you should go outside in a real condition, sister, not only in your social media. You should, sis, because there are many benefits here, even though you are as a mom. But you still have mom, right? You still have your own family, your mother, your father. Mm-hmm. Yeah, your mother still healthy, right? No, my mother already Passed away. passed away too. Oh, I see. Okay. You have two children. Yes. You And should go. maybe in the future when they grow up, Mhm. I have a plan to go everywhere that I want with my children. Wow, that's a good reason. That's why I am be a friend with my daughter. You know, I travel with my daughter by motorcycle. Saya tuh ngajarin anak saya jadi rider. Ke Malang, ke Batu, 2 jam perjalanan naik motor. Kalau ketahuan bapaknya saya yang dimarahi, dan saya boleh sih, jangan bilang your daddy ya. Kita save our money to eat in Malang. Nah, ke Surabaya, saya ajakin naik motor tuh. Dia malah, she ever said to me like this one, Bunda, kenapa naik motornya pelan-pelan ini seperti ini? Karena kalau pagi kan naik motornya ngebut, sekolah kan. Terus pas sore saya ajakin muter-muter, saya naik motornya pelan-pelan. Terus dia protes, kenapa naik motornya pelan-pelan begini? Ayo cepat. Aduh anak saya. I teach her to be a rider. Benar kan saya ajarin anak saya naik motor. Even motor Yeah, saya motor tua gitu. yeah, but it will be a memorable moment for her, for Iya, Saraswati. ya, like your name for Noni. Yeah. My daughter's name Noni. Nah, okay. Will you go to Raja Ampat, guys? No, Maybe I want to search on Raja YouTube. Ampat. because it's expensive. Yeah. I choose to go to Malaysia or Singapore, yeah, than to go to Raja Ampat. Nah, when did you go 2 months ago? Oh, 2 months ago. Berarti apa? May, April, March. Oh, I March. was in my March. On Lebaran March. ya, March itu. In Yeah. Temanggung. I was in my mother's-in-law house and my sister-in-law house in Temanggung. How about you guys? Where did you go 2 months ago? Two months ago? I go to my grandma's home Oh, grandma's. Where is it, sister? in Subang. In Subang. Oh, Subang, Jawa Barat. Yes. Oh, enak nanas madu Subang. Nanas Yes. madu here. Kelut. Yes, in Subang. Nanas madu. Oh, nanas madu. Kelut. You know Kelut? Kelut. Mountain. Yeah, Kelut Mountain. Kelut Mountain is famous for pineapple too.
Kelut itu juga terkenal Kak pineapple-nya, guys. Gunung Kelut. Mm-mm. Okay. So, will you travel by plane 5 days ago? 5 days later, will you 5 days ago? Aduh, will you travel by plane 5 days later? Yes, I will. Where will you go, bro? For work to Ketapang, Wah, Ketapang itu berarti Bali. Kalimantan Barat. Ketapang. Ya, Kalimantan Barat. Oh, okay. Wow, wow, wow. Amazing, amazing. Yeah. Did you go to another country last year? Yes, I did. Where did you go, sister? Mecca and Madinah. Umrah. Umrah, Makkah and Hmm. Madinah. Alhamdulillah. Hmm. Ya, Makkah and Madinah. Ya, so who wants to go to Makkah and Madinah? Siapa yang mau ke Makkah Madinah this year? Amin. Amin. Amin, saya Miss. Amin, Iya. amin. Pokoknya amin aja dulu, gitu kan. Hmm. Oke, so we talk about traveling. Here are some vocabulary related to traveling. Who wants to read? Please, please read. Yuk, boleh baca. Siapa yang mau baca? Boleh, sis Noni. Just read 2 column. Ya, all. Without Indonesian ya, nggak usah Indonesian-nya. Okay. Box of vocabularies. Plan a trip. Accommodation. Book a ticket. Walk around. Vacation. Tour. Trip. Destination. Direction. Airport. Harbor. Bus station. Train station. Passenger. Tourist. Tourism. Travel agent. Sunbathing. Go sightseeing. Go camping. Arrive at. Tourist attraction. Thank you. Thank you so much. Yeah, accommodation is only for a place for sleeping, for where you stay. Ya, kalau di sini akomodasi kan kalau bahasa Indonesia itu semuanya include transportation and meal, gitu kan, makan gitu. No, kalau we talk about accommodation, this is talking about hotel. Not hotel sih, tempat menginap. Kan nggak harus hotel kan tempat menginap. It can be apartment, it can be bungalow, villa, ya. Masjid And boleh. Di ya, masjid boleh ya, Miss? ya tapi ya masa di masjid nginapnya. Glamping, Nah, Miss. iya glamping. Glamping, ya. Di Glamping. kayaknya di Ungaran ada kasus itu kena gas meninggal sekeluarga. Oh iya, Innalillahi wa inna Ungaran, ilaihi karena raji'un. mandinya pakai air hangat, pakai gas. Ungaran atau Kalau Temanggung gitu yang di glamping itu baru kok meninggal informationnya. Udah, yuk lanjut. Tidak mau lanjut di sini. Wah, udah. Nah. Ya, so. Si Saufa boleh baca Inggris? Siapa, Miss? Si Saufa boleh Oh, baca Inggris. so saya. Let's find the meaning. Number 1, budget holiday. Number 2, customs. Number 3, metal detector. Number 4, lunch. Number 5, historical building. Number 6, return ticket. Number 7, single ticket. Number 8, by bus. Number 9, apa itu bacanya, Miss? Number 9, luggage. Luggage. Number 10, cruise ship. 11, priority boarding. Number 12,
currency exchange. Mm-mm. Number 13, a complimentary meal. 14, high priced. 15, Mm-mm. rickshaw. 16, itinerary. Mm-mm. 17, layover. 18, souvenir. 19, visa exemption. 20, reservation. Ya, thank you. Budget holiday Welcome. artinya Budget liburan. iya, artinya bareng-bareng guys, nggak hanya sis apa. Ya, boleh budget liburan. No, liburan murah. Kalau budget liburan bilangnya holiday budget dibalik. Oke. Holiday budget, budget liburan itu ya biaya liburan. Kalau budget holiday itu liburan murah. Customs, Bea cukai. metal detector, Alat apa tuh? Alat mendeteksi ya. alat Pendeteksi logam. pendeteksi logam, lounge, lounge, Ruang tunggu, Miss. ya, ruang tunggu lounge, and then historical building, Bangunan bersejarah. ya, bangunan bersejarah, and then Return ticket. return Tiket balik. ticket. Pengembalian Ya, tiket. pengembalian tiket, return tiket, and then Single return tiket itu tiket bolak-balik, single tiket. Tiket pergi atau pulang. Tiket PP. Tiket PP. PP. Ya, return tiket. Kalau single tiket Berarti tiket pergi aja atau pulang pergi aja. aja. Nah, by bus, Naik bis. Menggunakan bus. Dengan naik bis. bis, by semuanya by kendaraan, by bus, by motorcycle, by car, by train, by pedicab, by bemo, foot. semuanya by. Tapi kalau jalan kaki itu baru By on foot. foot, On foot. by By foot. foot, by foot, on foot. Kalau jalan On foot. kaki, jangan Di atas kaki ya. Oh, kalau by foot, kakinya potong dulu terus dinaikin. Oke. Itu lagi tuh, sering tuh. Aku ke kantor naik motor. I go to the office with motorcycle. Kalau with nggak dinaikin itu motornya. Jalan bareng. Diajakin jalan. With motorcycle itu with. Kalau naik motor by motor Cycle. cycle. Gitu guys. Selanjutnya Laci. luggage. Bagasi. Bagasi, luggage. Laci. Cruise ship. Perjalanan laut. Kapal layar. Ya. Kapal pesiar. Kapal layar. Kapal pesiar. Siap. Ini my plan to go to NTT. Dari Surabaya aku pengen naik gitu. Naik ship, tapi bukan cruise ship, naik ship yang dari Surabaya ke NTT itu 2 hari. Bagus tuh kapalnya ya. Priority boarding. Penerbangan prioritas. Oke, good. Currency exchange. Tukar duit. Penukaran Penukaran uang. Money changer. Penukaran uang asing. Currency exchange. A complimentary meal. Makanan pelengkap. Makanan gratis tapi bayar dulu. Makanan gratis tapi bayar dulu. Loh iya, kalau naik pesawat you get complimentary meal. Oh iya ya, udah bayar sebelumnya. Iya, kalau free meal nggak bayar. Kalau complimentary meal berarti bayar, dapat tuh. Belum. Nah, Oke, oke. ya high price like you travel from Indonesia ya, flight to flew from Indonesia to Saudi Arabia kan dapat complimentary meal kan? Iya, dapat. Nah, bayar dulu toh. Iya. Kalau mau nambah bayar sendiri, Mas. Nah, bayar lagi kan gitu. And then ada high price. Harganya mahal. Harga tinggi. Riksau. Becak. Becak. Nah, riksau ini lebih cenderung ke becak yang ditarik manusia. Yang
Kalau Apa? mesin Dari Jepang. Yang andong, bukan andong, yang satu orang gitu terus ditarik gitu loh. Chinese Hong Kong apa China ya? Ya, ada di film Batman. Di Jepang Ya. sama gitu, Miss. Di Jepang Enggak, perempuan kalau yang narik, Miss. kayak yang di Jogja itu Mas. ada. Ada. Oh, I don't know. Nah, ini saya aja naik Tapi paling uh, banyak itu kuda sih, kereta kuda. iya, Kalau kaki jarang. itu apa stagecoach. Kereta kuda itu stagecoach. Coach. Stagecoach. Nah, kalau becak biasanya bilangnya pedicab. Pedicab tuh ya. Mm-mm. Pedicab. Biasanya bilangnya pedicab itu. And then itinerary, Rencana perjalanan. rencana perjalanan. And then the next, singgah. Layover itu transit itu loh, persinggahan. Nah, itu layover. Layover ini famous ketika kasusnya siapa? Aduh, anggota DPR yang kabur. Ya, Aduh, anggota DPR yang di demo itu loh. Fadlizon. Bukan, anggota DPR yang Kuya. bukan, Ahmad satunya Syaroni. lagi. Eko Patrio. Sahroni. Oh, Syahroni. Nah, itu ini layover dia bukan pakai transit. Katanya beberapa video itu explain. Oh, tahu nggak kalau siapa Syahroni itu layover in Singapore and fly to Europe. Souvenir. Oleh-oleh. Oleh-oleh cenderamata, oleh-oleh visa exemption. Pembebasan visa. Reservation. Pemesanan. Oleh-olehnya ini apa? Keychain. Kicomania. Kitchen. Bukan kicau mania. Kenapa? Kitchen gantungan kunci. Kicau mania ini teman-teman ini. Aduh. Mania. Anak saya itu kicau mania. Kicau. Udah ganti sekarang, bukan kicau mania. MBG. Iya, Mas Balil. Balil ganteng. Mas Birnet ganteng. Buah apa? Yang paling manis gitu nanyain aku gitu. Buah Lil. Iya. Terus saya bilang, buah yang paling manis itu, kalau buah yang paling manis nggak ada, adik saya bilang gitu kan. Ada buah Lil. Mantap. Terus saya bilang, this morning she sang in front of his father. Terus bapaknya bilang, itu dia dapat dari mana? Kan dia punya tablet sendiri, saya bilang gitu. Nah, dia lihatlah di YouTube itu udah berseliweran. Anak saya udah terajun MBG dan Mas Bahlil ganteng gitu. Sampai apa bolu ketan juga loh guys. My Little bolu ketan. Iya. My Little bolu ketan. Indonesia ini ya. Kalau yang hidup itu cepat ya. Iya. Oke. Siapa yang mau baca silahkan. I am. Oke, boleh Bro Hidayat. Okay. Useful phrases for traveling. Seven. I am not free yet. I have a lovely spring break. Number one, bro. Number one. I'm so sorry, miss. One. Where is the closest hospital? Yes. Two. What floor I'm one on? Three. My I see a menu. Four. How far is it to get to the next tourist place?
Five. Five. How much does it cost? Six. Where can I find the immigration desk? Sampai berapa, Miss? Oh, ulang semuanya aja boleh. Okay, seven. I am not three yet. Eight. Ya. A lovely spring break. Mm-mm. 9. What time is check-in, check-out? 10. Can you recommend a good restaurant nearby? Nearby. Nearby. 11. 11 apa, Miss? 11, 11 ya? Hmm. 11. Do you have vegan? Vegan ya, Miss? Or vegetarian options? 12. Can I have a room with a nice view? Thank you so much. Nah, nomor 11 itu bacanya 11. 11. Mm-mm. Oke, Miss. Thank you. 11. Ya, jadi itu bukan closet tapi closest. Where is the closest hospital? Close yang terdekat, yang paling dekat, closest. Oke, Miss. Closes. Ya, kalau closet nanti kamar mandi dong. What floor am I on? Di lantai berapa ya? And then how much does it cost? Nanyain harga. How much is this? Sama aja. Ya, how far? Seberapa jauh sih? Next tourist place. I'm not there yet. Aku belum sampai tuh. Have a lovely spring break. Yang artinya have a lovely spring break. Mhm. Spring bed. What is the meaning, Miss? Spring bed. Spring break. Oh, spring break. Mhm. Ya, have a lovely spring break. Itu tempat tidur tuh, Miss. Spring bed ya kalau tempat tidur ya. Spring break. Selamat menikmati Musim apa? Selamat Semi. pagi. iya liburan musim semi Semi. yang indah sekali gitu ya. Have a lovely. Ya, ya. Ya, have a lovely holiday. Selamat liburan. Ya. Nearby apa, Miss? Nearby. Restoran Dekat-dekat sekitaran sini gitu. sekitaran. Nearby. Do you have Oke. Bye. Miss itu vegan atau apa, Miss? Vegan. Vegan. Ketika kita ngomongin holiday, pastinya akan berhubungan dengan present tense, past tense, dan future tense. How to use present tense? Ketika kita membicarakan habit holiday kita, pakainya present tense. Tetapi membicarakan story, kalau story itu cerita, maka kita pakainya past tense, pakai verb 2. Kalau future berarti berhubungan dengan rencana, ya. Rencananya bagaimana? Begitu. Nah, tuh ada example-nya. I usually travel by train. Artinya kebiasaannya itu kalau kemana-mana mostly naik train. Gitu. When I go holiday, I usually travel by private transportation. Dia bawa kendaraan pribadi. Kalau ngomongin past tense, like I visited Temanggung 3 months ago. Jadi ngomongin nih cerita. And you know, I went culinary, tried several food in Temanggung, but yeah, because it's Central Java, so it is not delicious. Nah, kalau itu kan ngomongin tempatnya Temanggung ini kan present kan, sampai sekarang kan masih ada. Karena di Central Java ya rasanya ya it's not delicious, it's not spicy. Itu ngomongin itu hubungannya dengan present mendeskripsikan. Jadi teman-teman itu bisa menggabungkan present tense, past tense, future sejak dini. Agak susah ya. Kalau harus sadar tentang grammar, ya kan?
Nggak apa-apa. Teman-teman harus tahu, oh ini aku ngomongin tentang rencana. Oh berarti rencana future. Pakainya will. Itu aja udah. Di situ ada big wing tuh. Kalau big wing tuh itu rencana yang sudah diputuskan sebelum ngomong. We are going to book a flight tomorrow. Jadi saya udah ngomong kalau saya akan pesan penerbangan besok. Oke. Any question? No question. Ini contoh planning. I'm planning an exciting trip to Italy. Itu pakainya continuous. Kalau continuous itu sesuatu yang udah fix, 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 fix. Miss pakai kumis ya, Miss? Saya tadi dipanggil Mister di kelas sebelumnya, makanya saya kasih kumis aja, males ganti. Oke, Mister. Nah, gitu. Udah cantik begini dipanggil Mister, ya udah saya pasang kumis aja sekalian. Terus enggak. Nah, ini udah pakai kumis aja lah, nggak apa-apa. Cantik, handsome. Oke, Ganteng nih. Bro Safran, boleh baca Bro Safran. Yes, Miss. Sorry, I just joined. Boleh baca Bro. Turnamen. Example, my traveling plan. Next summer, I'm planning an exciting trip to Italy. I have always wanted to visit this beautiful country, known for its history, art, and delicious food. My trip will last my trip will last 2 weeks, and I want to explore several cities, including Rome, Florence, and Venice. 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 Sorry, Miss. I will start my journey in Rome, where I plan to visit famous landmarks such as the Colosseum, the Vatican, and the Trevi Fountain. I also want to try authentic Italian pasta and gelato. After spending a few days in Rome, I will take a train to Florence, the city of art and culture. 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 Cak. Culture. Susah banget sih, Bunda. Teman-teman itu pasti bermasalah dengan kultur ini. Culture. 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 Itu benar tuh. Culture. There, I will visit the Uffizi Gallery, see Michelangelo's David, and explore the beautiful streets. The final stop of my trip will be Venice, a city famous for its canals. I'm excited to take a gondola ride and visit St. Mark's Basilica. I will also explore the small streets and try Venetian seafood. To prepare for my trip, I will book flights and accommodation in advance. I will also research public transportation option and create a detailed itinerary to make the most of my time. Since Italian is not my native language, I plan to learn some basic Italian phrase to help me communicate with locals. I'm looking forward to this adventure and hope to create wonderful memories. I will take lots of pictures and try new experience along the way. This trip will be a dream come true. Okay, thank you so much. Nah, this is planning. And then the next, sister. Boleh sister baca, sis. This is talking about experience. Pakainya past tense. Let me try. Miss. Hmm. Miss. Sis,
Meiranti. Okay, Miss. Mm-mm. 2 years ago, my husband and I, along with 3 other couples, went on an amazing tour of India. While in Rajasthan, we went on safari in Ranthambore National Park, hoping to see the celebrated Indian tiger. There were 6 of us in our open jeep: a driver, guide, my husband, myself, and another couple. After driving around the reserve for over an hour, we figured that we would have to go back the next day and try again, as it was uncommon for people to leave the park without seeing anything. As everyone was busy looking for a tiger, 6 pairs of eyes were searching in all directions. And then it happened. Kecil banget tulisannya. You can zoom Bentar, it. pakai HP nih. Zoom Pakai it, HP tarik. nih. Ditarik itu bisa digedein. Iya, Di iya, zoom. bentar, Miss. Nah. Batas mana tadi? And then it happened. While parked on the dirt road, I spotted a giant four-legged tiger walking toward our jeep. With a tiger less than 10 meters away, I could not figure out why no one was reacting. For about 10 seconds, I keep quiet, trying to figure apa dak Miss? Figure ya, Mm-mm. figure it out. Kalau orang cepet bacanya itu gimana, Mas? Udah, baca Kayak di dulu. lagu-lagu itu ada. Trying to figure out if what I saw was real. Didn't they see it? Didn't they see it, or was I hallucinating? Hallucinating? How could they not see it? I began to doubt myself. But as the tiger was approached the jeep, I decided to call everyone's attention, and I was getting frightened at this point. Hello, people! Huge tiger at 12 o'clock, I shouted. Suddenly, my companions turned from all the direction they were facing in a mad panic. The driver and guide began excitedly talking in their dialect. Ecstatic, the guide started to radio all the other jeeps in the park to come to where we were to see the tiger. Sighting that close up was extremely rare, and for me it was just a little too close. Those tigers are huge and intimidating. Ya, huge. Nah, we say it huge. Nah, huge. Tadi mau tanya apa? Figure out. Kalau cepet bacanya figure out. Figure out. Ya, I can figure it out ya. Itu ada Fig- lagunya ya, Miss ya. figure out. Nah, Figure out. ya, Figure out. figure out. Figure Sebenarnya out. kita butuh belajar itu. Word connection. 2 years ago, my husband and I, bukan and I. Beda kan? And I sama and I. Itu kan beda kan? And I. Nah, I itu selalu di belakang, and I. Along with 3 other couples went on an amazing tour. Amazing. Nah, itu on Nah, on. Kalau teman-teman kan bacanya on gitu kan. Itu bisa digabung gitu. On. Ya. On. On an amazing tour of India. Nah, kenapa kita nggak paham orang Barat ngomong itu karena mereka pakai word connection yang seperti itu. Hah? Kita jawabnya hah? 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 Hah?
Harusnya ada ya kita besok lah aku cari materi dulu untuk word connection supaya teman-teman familiar. Word connection itu menyambungkan dari kata satu ke kata berikutnya itu ada aturannya. Gitu. Ada itu. Mm. Huge ya, kalau itu besar, huge. Jadi bukan book, tapi huge. Direction. Ya. Direction. Direction. Oke. Question. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? No question? Ada pertanyaan, tak? Mau bertanya, Pak? No question. No question. Jadi kita mau ngomongin trip-trip kita, traveling, oke? Nih, boleh pakai itu atau boleh pakai planning. Ini pakai pertanyaan yang ada di sini aja. Oke? So let's talk about traveling with your friend in the breakout room. Kita punya 4 groups, so 5 participant each. Halo guys. Join breakout room-nya dulu.
Miss, Apa bro? Join, coba join.
Halo. Halo. Gimana, gimana? Lama kan pre-record room-nya, Sis Yolanda? Yes, Miss. Oh, gimana? Ada question kah? Yes. Ya, what is your question? Tanya apa, sister? Tanya tentang hobi, terus itu seputaran obrolan traveling dari pertanyaan sebelumnya. Amazing. Thank you guys yang mau bertahan sampai akhir. You practice a lot and I hope I can give more time karena minggu ini. Besok bisa. Kalau minggu depan belum tentu karena saya nggak tahu Nah, jadwal. ini tadi udah selesai, Miss. Tiba-tiba Eh, keluar. sudah lebih 18 menit. Finish iya. ya. Tadi belum selesai, Miss. Oh, asik banget ya. Iya, Sampai belum pas selesai. tiba-tiba extra time. keluar. Iya. Hmm. Emang nggak punya notifikasi Belum ya di tambahin. ininya? Enggak Ada. ada. Biasanya ada Tadi notifikasi langsung 1 menit. keluar. Kurang 1 menit gitu. Oh, Kurang 1 menit biasanya ada notification-nya. Nah, nggak ada dilihat mungkin. notifikasi Iya. kan? Ya. Keasikan. Thank you ya Biasanya kalau ada guys. notifikasi udah say goodbye tuh. Oke, Miss, thank you. Udah. Thank you. I need to take a rest. Tomorrow bisa tambahin waktu lagi untuk discuss. Karena Iya. besok kita mau bikin saran. Kasih saran. Hidup kita udah berat, ya udahlah nggak apa-apa kasih saran temannya. Oke? Kasih diskon aja, Miss. Kasih diskon aja. Oke. See you tomorrow. Good night. Oke. Good See you night. tomorrow. Good night. Sehat selalu, Miss.